Good morning students. So in last video, we already discussed about first and second problems, so related on properties of determinants. So today we will discuss remaining problems. Okay, next slide. So third problem, prove that the given determinant 1a square, 1b b square, 1c c square, which is equal to a minus b, b minus c, c minus a. So we have to prove that given LHS is equal to RHS. So see here, RHS a minus b, b minus c, c minus a. So for getting RHS value, so we need some construction. So write solution. So consider, write solution, consider. So given, so consider, so given LHS. So see here LHS value, so determinant of 1a square, 1b b square, 1c c square. So operating or operate. So see here RHS b minus c, c minus a. So you know that this is nothing but row 1, row 2, row 3. So for getting b minus c, so we should operate R2 implies R2 minus R3. Clear? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? R2 implies R2 minus R3. So for getting C minus A, so for getting C minus A, operate R3 implies R3 minus R1. R3 implies R3 minus R1. So if I changing R2 and R3, so write R1 as it is. So next step, write R1 as it is. So which implies, so see here R1 value 1a square. So R2 implies R2 minus R3, that means 1 minus 1, 0. Next b minus c. Next b square minus c square, right? So b square minus c square. Next R3 implies R3 minus R1, that means 1 minus 1, 0, c minus a. So c square minus a square. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? R2 implies R2 minus R3, R3 implies R3 minus R1. So next step which implies, so write R1 as it is. So 1a square, right? 1a square. So R2 value 0, b minus c. See here b square minus c square. So we know that a square minus b square, a plus b into a minus b. So in the same way, b square minus c square is nothing but what? b plus c into b minus c. So R3 0, c minus a. Again c square minus a square, c plus a into c minus a. So c plus a into c minus a. So next step, so see here R2 R3. So in R2 b minus c common, take it outside. So in R3, so write R1 R2 R3, R1 R2 R3. So from R2 b minus c common, take it outside. From R3 c minus a common, take it outside. So b minus c from R2, c minus a from R3, c minus a. So write remaining element as it is. So 1a square. Next, so 0 1. So remaining element b plus c. Next 0 1 c plus a. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್
a minus b. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನು, ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ 1ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R3. R3 implies, so R3 minus R2. R3 implies R3 minus R2. So if I changing R3, write R1 and R2 as it is, okay, which is equal to, so B minus C, C minus A. ಸೊ ನೋಡಿ R3ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, R1 ಮತ್ತು R2ನ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ 1 A square, next 0 1 B plus C, so 0 R3 minus R2, 1 minus 1 0, next C plus A, so ನೋಡಿ C plus A minus B minus C, plus C minus C cancels, so finally we get A minus B, which is equal to A minus B. Therefore, which implies, so B minus C, C minus A. The elements below the principal diagonals are equal to 0, then the value of determinant is product of the principal diagonal. That means 1 into 1 into A minus B, which is equal to A minus B. So which implies, so A minus B, B minus C, C minus A, which is equal to RHS. Okay, write first. Okay, next problem, fourth one. Solve for x, determinant x3 7, 2x2 7 6, x which is equal to 0. So we have to find the value of x. They already given determinant value. So solution. So given determinant. So given determinant. So determinant of x 3 7. So 2x 2 7 6 x, so which is equal to 0. So you know that how to find the value of determinant. That means, so plus minus plus. So first one x, so eliminating ith row jth column, so remaining x into x, x square minus 6 2s are 12. So next you write the sign, so minus 3 into, so noting eliminating ith row jth column, so remaining 2 into x, so 2x minus, so 7 2s are 14, 7 2s are 14 plus, next sign plus 7 into, so eliminating ith row jth column, so write remaining element 2 into 6, 6 2s are 12 minus 7 into x, 7x, which is equal to 0. So next simplification, x into x what, x cube minus 12x minus 3 2s are 6x, so minus into minus plus 14 3s are, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 14 3s are 14 into 3 42, right, plus 12 7s are 7 into 12 ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 84 minus 7 into 7 7 7s are 49x, which is equal to 0, right. So x cube
x cube minus, so minus 12x minus 6x, so minus 18x, so minus 18x minus 49, so which is equal to minus 67x plus 42 plus 84, so which is equal to 126 is equal to 0. So call it as equation number 1. So here cubic equation, so we have to reduce cubic into quadratic equation, so by using trial and error method. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಕೊಡಬೇಕು, 1 ಕೊಡಬೇಕು, -1 ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -9 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -9, ಸೊ -9 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ minus 67 into, so put x is equal to -9, so 67 into -9 plus 126 is equal to 0, so which is equal to, so -9 whole cube, so sign negative because odd number ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so 7 minus 729 minus into minus plus 67 into 9, so 603 plus 126 which is equal to 0, so finally we get 0 is equal to 0. Therefore, so therefore x is equal to -9 is a root of, therefore x is equal to -9 is a root of equation 2. So x is equal to -9 is a root of equation 2. Therefore x plus 9, so -9 take it into LHS, x plus 9 is a factor of, is a factor of, x plus 9 is a factor of x cube minus 67x plus 126, x cube minus 67x plus 126. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 9. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ so division method, so by using division method, so see here factor x plus 9, so x plus 9, so x cube minus 67x plus 126. So see here first value x cube, so multiplying x into x square, right, x into x square x cube, so plus into plus plus 9x square. Okay, next change the sign, so minus minus, so plus minus get cancelled, so remaining minus 9x square minus 67x plus 126. ಸೊ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, 9xನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಅಗೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ 9 ಇಂಟು 9 9s are 81x, so again plus plus, again plus minus get cancelled, so see here plus 81x minus 67x, so we get 14x plus 126. So next multiplying 14, so x into 14, so 14x plus into plus plus, so 9 into 14 126, again minus minus, so plus minus get cancel. Yes, right first.
So next step, therefore equation 1 implies, therefore equation 1 implies, therefore equation 1 implies, so here factor x plus 9, so cubic equation reduces to quadratic equation, so x square minus 9x plus 14 which is equal to 0, that means x plus 9 is equal to 0 or x square minus 9x plus 14 is equal to 0. Again quadratic equation, so by using factorization method, so x square coefficient 1 into 14, so factors of 14 7 2, so minus, so minus 7 minus 2 minus 9, minus into minus what, plus, so x square minus 7x minus 2x plus 14 is equal to 0. So here in first two term x common, take it outside, x minus 7, again here minus 2 common, x minus 7 which is equal to 0. So next step, x minus 7 common, take it outside, so x minus 7 into x minus 2 is equal to 0, therefore x minus 7 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 7 or x is equal to 2. So here x plus 9 is equal to 0, therefore x is equal to minus 9, therefore the value of x is, so cubic equation, right, so 3 roots, x is equal to, therefore x is equal to first one, so 7 2 minus 9, okay, so tumba easy. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ರೂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ x is equal to 7 2 minus 9. Okay, thank you.